Okay, today we're going to go to the next chapter اللي هو basically applications على اللي هو ال four methods that we discussed اللي هو separation of variables, homogeneous, exact and linear. بالsection هذا which I told you I think previously هذا section could be the most difficult of them all. ليش؟ لأن ما في set method to solve the problem. يعني مثلا الهوموجينيوس في طريقة substitution تحوله إلى separation. الانتجريتنج فاكتور مال اللينير واضح تضربها بالمعادلة تصير exact. الاكزاكت طريقتها واضحة. هذا هني التمرين أصلا is not exact. We want to make it exact, but الانتجريتنج فاكتور ما في فورمولا حقه. Today, now. بعد نص اللكتشر الثاني there will be formula for some of the problems, not all. But for the others, ما في formula. So it requires a good eye to look at the problem, group terms together, and try to find an integrating factor which makes the equation exact. In this section, and usually I don't say or tell you to solve so many problems, right? Solving in each section 3-4 problems is more than enough من كل section. يمكن كل section فيه 20-30 problem. Enough. This section, if you can solve them all, it will be nice. Still, there will be problems, okay, which require extra work. But I'm sure once you know how to do this and you see the technique, some of you can do the problems at all within a minute, okay? But now, most of us, Hattan, of course, when I had to do all the problems in this section. Why? Because I know a student will come and they don't have time for me to sit for about 15 minutes, 20 minutes to doing one problem. So I have to know those basic techniques. But still, there are some problems where you try to group and it doesn't work. You try to group, it doesn't work. You cannot see it right away. So it might take more time. But even with more time, even when you do about 10, 15, 20 problems, there are some problems which maybe you will not see it in a minute, but he can see it in 10 seconds. And vice versa. Some problems which you will not see the whole class, but when you finish, God, it's so easy. Just doing this or doing that could solve the problem. So هذا section, it's section 1. Section 2 basically solves 50 to 60% of the problems اللي موجودين in section 1. But we want to go for the general method first, and then we go for the specific later, which solves some other problems. Integrating factor found in section, assuming in the equal integrating factor. But that's not the case for all problems. There are some problems which do not have an integrating factor, which means that the problem cannot be made into exact. So for those problems which can be made into exact, okay, we want to find the integrating factor. But there's no formula, so we want to find it by inspection. So in this section, there is, of course, the whole thing depends on what's so-called exact differentials. Exact differentials. And as you've done in Calculus C, there are some formulas for some of them. مثلا dxy equals y dx plus x dy. This is called an exact differential. So in your differential equation, you have y dx plus x dy. You can easily replace it by d of xy. dx over y. This should be written as y dx minus x dy over y squared. dy over x. This is x dy minus y dx over x squared. And one more. Tan inverse y over x. This is y dx minus x dy over x squared
plus y squared, if I'm not mistaken, the last one. It's x dy, sorry. X dy minus y dx. إذا كانت x على y يصير الx. Okay? Those are just samples of exact differentials. هذا مو معناه أن بس هذول exact differentials الموجودين. There are lots of them. As a matter of fact, infinitely many exact differentials. But I'm just writing 4 examples of what so-called exact differentials that will appear in some differential equations, and others we will see while we're doing the problems. Okay? So once you're doing a problem, خلنا نفرض ياكم تمرين, it's not separable, it's not homogeneous, it's not exact, and it's not linear. عدل؟ فالايديا من طريقة الانسبكشن نفتح الأقواس مثل ما سوينا بطريقة الإكزاكت, but that was easy inspection. This is a bit more complicated inspection. نفتح الأقواس ونقعد دقيقة دقيقتين نفكر بنجمع terms مع بعض. Okay? نجمع terms على أساس شنو؟ على أساس أن they fit into the exact differentials mode. Once you do it, then the problem will become easily solved, and hence you can obtain a solution for such a problem. Again, this will not be, of course, there's no set method, so we're going to do it by simple examples. So let's take a very basic example, example 1. Solve y dx plus x زائد x cubed y squared dy equals to 0. And you have a minute, 2 minutes, خلينا نقول 5 minutes. لأن قلنا supposedly you have 6 problems بالexam. You have 15 minutes per problem, so it's a lot of time to solve such a problem. So it takes you about maybe 5 minutes حتى to identify the problem. It's no problem. 10 minutes, it's easy to finish solving the problem. واضح ان this is not separable. صح؟ Separation of variables is out of the question. الexam is coming soon. واحنا بعد العيد الوطني ان شاء الله بعد العطلة الامتحان عدل؟ 7/3 صح؟ So the exam is coming soon. We're going to finish next week. بعدين عطلة يومين 3 بعدين بنرد الأسبوع اللي وراه تقريبا ماكسيموم الأسبوع اللي وراه واللي وراه بيكون بأسبوع. So we're going to have an exam. So by now أنت لازم تكون ready. You know مو نفس الامتحان of course بالكويز ذاك اليوم تسألون شلون شنو separable اكتب ولا شنو exact ولا شنو homogeneous. We're done with this. خلصنا منه. Or you have to know it very well in order to do the problems بالchapter هذا. لأن اليوم احنا راح نخلص هذا وراح نتكلم عن determination integrating factor وراح نتكلم عن البرنولي. So 3 sections, simple sections لأنهم يعتمدون كله على اللينير والexact in 1 lecture. So you really have to go back and study. You cannot say okay أنا بنطر بدرس بالعيد الوطني أو بدرس بالعطلة اللي وراها الويكند اللي وراه قبل الامتحان. This should be easy for by now. This is not separable. ليش؟ لأن هذا ما يتحلل كحاصل ضرب دالتين واحدة تعتمد على الإكس والثانية تعتمد على الواي. This is not homogeneous. ليش؟ لأن this is a polynomial. 2 terms. واحد منهم الديجري ماله 1 الثاني الديجري 5. So it's not a homogeneous function. This is not linear. Neither in x nor in y. Why? Because فيها x cubed, it cannot be linear in x. فيها y squared, it cannot be linear in y. Alright? So, is it exact? مشتقة هذا بالنسبة للy 1. The derivative of this one with respect to x is 1 plus 3x squared y squared. So it's not عدل exact. It's not separable. It's not homogeneous. It's not linear.
وما عندي substitution نفس طريقة السيبريشن اللي تحل التمرين. So ولا واحدة من الميثود solve such a problem. You will see later إن شاء الله بعد نص ساعة we can solve the problem في تكنيك معين يحل التمرين. وفي بعد خلينا نقول ساعة في طريقة ثانية لحل التمرين هذا. Because this will be a Bernoulli's equation in X. هذه في الطريقة الثانية determination integrating factor in half an hour. بس في of course الطريقة اللي الحين نبي نتكلم عنها اللي هي integrating factor found by inspection. How does it work? Again, usually طريقة الانسبكشن مثل ما قلت لأن I think إن maybe it is the most difficult of them for and I consider it. Maybe some of you think it's easy once you do the problem. So usually I leave it as a last resort. أنا دائما أشوف إذا كان separable أحل separation, homogeneous أحل homogeneous, exact, linear and so on. ما راح أحله بالإنسبكشن إلا إذا شفت ما ينحل بهذول الطرق. طريقة الإنسبكشن works nicely by simply removing all parentheses and grouping terms. خلصنا من الأقواس بعد ماكو أقواس. Now grouping terms يصير على أي أساس؟ على أساس finding something which resembles exact differentials. مو لازم هذول الأربعة أو أي exact differential. فتلاحظون أن أول اثنين هذول ممكن نشيلهم ونكتب مكانهم dxy. مشتقة حاصل ضرب دالتين. مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول plus x cube y square dy equals to 0. بعد now there is nothing to be grouped anymore. صح؟ خلاص لما جينا سوينا الخطوة هذه أطالع الحين تكامل هذا ما في مشكلة معاه لأن من تكامل المشتقة تروح يبقى xy. بس هذا ما أقدر أكامله لأن في both x and y مضروبة في dy. فهذا لازم أتخلص من الx عشان أكامله. بس إذا جبت الx هني ما أقدر أكامل هذا. So basically two things. أقعد again مثل ما قلت it takes كم؟ minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. لأن I'm going to do the problem high by inspection. So I'm sure some of you have seen it. يقسم الطرفين على x cube y cube. شو يصير؟ Again أنا حل التمرين من قبل. It takes me no more than a second until you haven't seen it before. So you need to solve the problem. It takes you maybe 5 minutes. It takes you maybe 10 minutes for the first problem. Maybe 15 minutes. No problem. بعضكم I'm sure for maybe it took them a second. لاحظ إنه شاف من البداية. أبي يصير اللي مضروب في dxy باعتبار u هي xy دالة تعتمد على المتغير xy. وأبي يصير اللي هني مضروب في dy يصير دالة بس فيها y. فأول شيء بتخلص من الx كيوب جبته هني وبعدين عشان هذا يصير function of y وهذا بنفس الوقت يصير function of xy قسمت على x على y كيوب فصار عندي هذا. وبيسكلي راح استخدم القانون مال انتجريشن اللي هو f of u du. سو الحين التكامل صار simple. افرض u تساوي xy هذا du فصار 1 على u كيوب يعني u أس ناقص 3 du. سو يصير x y أس ناقص 2 على سالب 2 plus ln y equals to c and that's the solution. لازم اللي يساوي الحين لازم الاكس والواي مع بعض. لازم. يعني اذا بتخلص من اليمين الاكس مع لو هذه كانت هني دي اكس على واي فلازم الداله اللي مضروبه فيها تكون داله تعتمد على المتغير اكس على واي. اوكي؟ كانت واي على اكس لازم الداله هذه تصير داله تعتمد على الواي اوفر اكس. قانون اف اوف يو الاكس والواي يعتبرون متغير واحد. بالضبط. هذه الحين لأن كتبتها أنت دي اكس واي لازم الدالة اللي مضروبة فيها المتغير مالها يكون اكس واي. اللي يو خذناها اكس واي بس اكس واي فتصير 1 على يو كيوب دي يو صح؟ يعني يو تو ذا ماينس 3 دي يو فتكاملها يو اس ماينس 2 على سالب 2 كاهي.
u x y أس ناقص 2 على سالب 2 plus ln y equals to c. So solving these problems, again, don't feel bad if you don't see it right away. section هذا الوحيد، شوف اللي أنا كل السكشنز أقول لكم لما أنت تيجي السكشن أبيك تطلع من هني 70 80 90 100%. I still say it. هذا السكشن again requires a good eye. يبي له ملاحظة، يبي له really paying attention. And I know some of you honestly are not paying attention, just sitting in class because أنت بالكم الغياب والحضور and so on. If you pay attention, you understand. This problem again طريقة الانتجريتنج فاكتور found by inspection. لأن ما في قانون وفي inspection, we have to search for it. It's going to take a while for you to see. وكل تمرين فكرته غير. هذا قسمنا على x y كيوب، مرة نقسم على x، مرة نضرب في x، مرة يعتمد على حسب التمرين. So you sit for a minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. You have to. لما جينا يجمعناهم لاحظنا ان هني عندي دالة تعتمد على المتغير x y، فاللي مضروب فيها لازم يكون دالة تعتمد على المتغير x y. دالة هني بالسلام دي واي، فلازم الدالة اللي مضروبة فيها تكون دالة تعتمد بس على الواي. فلما جيت هني واحد يقول زين بس على الواي اقسم على اكس كيوب، قسمت على اكس كيوب، هذا صار اوكي بس هذا مو اوكي الحين. لكن لما قسمت على اكس كيوب واي كيوب بوث صار في بالانس، هذا اقدر اكامله وهذا بعد اقدر اكامله and hence I obtained my general solution. اوكي؟ exactly هي الفكرة هني هذه مو exact صح؟ مو exact، لكن لاحظ لو ضارب المعادلة كلها من البداية في قسمنا على هذا مو صح؟ عدل؟ لو تضرب هذا فيها كلها الحين المعادلة الجديدة شو تصير؟ exact وتحلها بطريقة. بس ايش درك انت من البداية تضرب في اكس كيوب واحد على اكس كيوب واي كيوب، الا لما تجي تجمع التيرمز مع بعض بالاخير تقسم او تضرب في المعادلة in order to make it exact. Okay. Let's take another example. شوفوا هاي البروبلم. هذا this is a very simple homogeneous differential equation. هذا لازم لما يجي طالب بيحل تمرين يعرف ان التمرين is homogeneous. عدل؟ We all know that this problem is homogeneous. فبعد ما له داعي اروح احل التمرين بالانسبكشن الا اذا انا واثق من قدراتي اقدر احل التمرين بالانسبكشن. فتherefore حليناها بالهوموجينيوس which you know ناخذ y تساوي vx او ناخذ x تساوي vy ويتحول الى separation of variables and it can be solved. لكن لو بحلها by inspection فالفكرة اتخلص من الاقواس فقط. And then I try to group terms. طبعا هذا وهذا ما في شيء بينهم to be grouped. عدل؟ ماكو عامل مشترك او شيء، لكن هذول الاثنين ممكن فيهم واي عامل مشترك صح؟ او سالب واي، فاذا خذيت سالب واي برا يبقى واي دي اكس ناقص اكس دي واي زائد اكس سكوير دي واي ايكوالز تو 0. الحين انا طالع التمرين بعد ما خذيت العامل المشترك. takes me a second, a minute, 2 minutes, 5 minutes. الاحظ ان هذا يشبه هذا او هذا على حسب، يعني مو قاسم لك هو لا على اكس سكوير ولا واي سكوير، انت تبي تقسم. اذا قسمت على واي سكوير راح يصير مشتقة الاكس على واي، اذا قسمت على الواي سكوير راح يصير ماينس مشتقة الاكس على واي او وات ايفر. ها انت بالاخير تاخذ الماينس. شنو اللي يحدد القسمة على اكس سكوير واي سكوير؟ الترم الثاني صح؟ هذا المشكلة هني في الاكس سكوير عشان اتخلص منها فاقسم على اكس سكوير، فهذا يروح عدل. فشنو يبقى؟ يبقى ماينس واي
دي واي على اكس زائد دي واي ايكوالز تو زيرو. واي سكوير. نعم؟ المفروض واي سكوير على الاكس وين؟ هي خارج. شو ماينس هني وعدل؟ لا عدل انا كتبتها. لا دكتور مشكله بالاكس سكوير اللي تحت. وين؟ ماينس واي طلع بس واي العامل المشترك. خذ واي ها؟ ايه اوكي. فيصير اكس يصير واي لا هي عدل ماينس واي سكوير. دكتور ماينس اوكي مشكله دكتور بالاكس اللي تحت. دكتور اوكي. خذيت الواي برا ابيها تصير واي دي اكس ماينس اكس دي واي. لازم ماينس. عكس لازم اكس دي واي ماينس واي اكس دي واي. دكتور تحت دي اكس واي هي لازم اكس دي واي. سوري عدل اكس دي واي ماينس واي دي اكس. ثانك يو. عدل كذي عشان الاكس تربيع. كيف ماكو ماينس هني. فلاحظ الحين هذا نقدر نكامله عدل. هذا من غير الواي نقدر، بس مع الواي ما نقدر نكامله. فبكل سهوله لان هني اكو دي واي اقسم عليها يصير دي واي على اكس زائد دي واي على واي يساوي زيرو. تكامل هذا واي على اكس تكامل هذا لن واي equals ثانك يو مستيك. لو فرضا هني كان بدال الاكس سكوير اكو واي سكوير كان قسمت على الواي سكوير عشان تصير مشتقة الاكس على واي بدل لا تصير مشتقة الواي على اكس. بس اجين انت ما تشوف هذا التمرين فرضا ما تبي تحله بهالطريقه تعرف انه اتس هوموجينيوس حله بالهوموجينيوس بعد ما له داعي تروح تحله بالانسبكشن. فموست اوف ذا بروبلمز اللي يجونكم بالامتحان ينحلون باكثر من طريقه على الاقل طريقتين. سو انت يو تراي تو سولف البروبلم الا اذا هذا بباله انه تمرين ما ينحل الا بالانسبكشن وبيعطيك اياه بيشوفك انت شلون تفكر. ذاتس اوف كورس انذر ايشو. فيعني هذا التمرين قسمنا على شنو؟ قسمنا اول مره على اكس سكوير بعدين قسمنا على واي. فالانتجريتنج فاكتور حق هذا التمرين كله شنو كان؟ 1 على اكس سكوير في واي. لو تضرب من البدايه في 1 على اكس سكوير واي راح تلاحظ ان التمرين صار exact. but how do I know؟ لكن لما جيت جزأت وقسمت وجمعت الترم لاحظت انه واضح صار عندي. عليكم السلام. تفضل. as usual ماكو فايده فيك والله. ها؟ اكيد ما تنتبه بساعه شنو الوقت شنو مهم. solve تفضل. You take a look at the problem تلاحظ ان of course it's not separable. مستحيل نفصل الاكس عن الواي. It is definitely not homogeneous. ترى when I say it's not homogeneous it's not separable هذا something which we have already covered. يعني ما له داعي أنا كل مرة أنا أقول still I'm looking back أشوف faces شلون هذا قاعد يقول it's not separable not homogeneous based on what? Based on something that we have explained already. It's not okay. It's not homogeneous. فيها E أس Y وفيها ln so it's not a homogeneous function. Is it exact? We don't know. عشان exact لازم نكتبها بصورة m dx زائد n dy. فتكتب بالشكل هذا if you don't mind xy زائد ln x square dx زائد x square plus x e أس y dy equals to 0.
هذا إذا أنت تبي تتأكد إنها exact or not لازم تعيد كتابتها بالشكل هذا. طبعا واضح إنه it is not exact لأن مشتقة هذا بالنسبة للواي هو x، مشتقة هذا بالنسبة للx هو 2x زائد e أس y. So it is not exact. It's not linear لا in x ولا in y. ليش؟ لأن فيها e أس y وفيها ln x square. So it cannot be linear in x ولا linear in y. So the four techniques اللي عندي عدل are not satisfied. So now you have to solve it. قلنا بطريقة الانسبكشن for now. طريقة الانسبكشن تقول لي افتح الأقواس. So xy dx زائد ln x square dx زائد x square dy زائد x e أس y dy equals to 0. It should take you a minute maybe less to group terms. تلاحظ ان هذول الاثنين ممكن ناخذ منهم عامل مشترك x ويبقى y dx زائد x dy. نعم. وراح السالب لما جبت الصوب الثاني صار بلس. مو انت تجيبه كلها الصوب يصير بالموجب cross multiplication. This is what you get. Right? زائد ln x square dx زائد x e أس y dy equals to 0. You all know إن هذا يمثل exact differential اللي هو d. لاحظ لا هذا أقدر أكامله لأن ما في xy مضروبة في dxy، ولا هذا أقدر أكامله، هاي ما عندي مشكلة لأن ln x square في dx، وهذا ما أقدر أكامله. مش بالضبط. شوف you've seen it quickly. لو نقسم الطرفين على x هذا يصير dxy، هذا يصير ln x square على x dx، وهذا يصير e أس y dy equals to 0. So the integrating factor for such a problem شنو كان؟ 1 على x. يعني هذا التمرين كاهو لو ضارب هذا في 1 على x وهذا في 1 على x عشان شفنا التمرين الجديد هذا شنو صار؟ exact. Now تكامل is simple. الاكس واي تكاملها اكس واي مشتقة الاكس واي، الاثنين تنزل تحت يصير يو دي يو، تكاملها يصير يو سكوير يعني لين اكس سكوير بلس اي اس واي ايكوالز تو سي. Any questions? Again, we have solved 3 problems, which is again more than enough. أنت what you need to do بالكتاب أكو 3-4 problems, and please for this section only, I'm not going to ask you for other sections. For this sections إذا أكو 10 تمارين 20 تمرين بالكلاس بالسكشن هذا موجودين, please solve them. ليش؟ لأن 50% of those problems اللي موجودين بالسكشن هذا أنت حتى لو تحلهم بالإنسبكشن راح ينحلون باستخدام التكنيك مال السكشن اللي جاي. The other 50 of course unfortunately cannot be solved بالتكنيكس مال السكشن اللي وراه, so hence you are obliged to solve them بالطريقة هذه. Okay? مع أن هذا التمرين ما ينحل بالتكنيك اللي وراه, okay? بس ينحل of course في تكنيك اللي وراه بعدين اللي هو البرنولي. So most of those problems can be solved by other methods, but you have to solve them. في 3 أنواع من integrating factor. في integrating factor which depends only on x, في integrating factor which depends only on y, وفي integrating factor which depends on both x and y. This one, the integrating factor depends on x. So this is the easy type because راح يطلع عندنا في طريقة الفورمولا, نعطيك فورمولا تطلع لك الانتجريتنج فاكتور هذا. يعني ما له داعي guessing اقسم على x, اكو فورمولا تقول لك ان الانتجريتنج فاكتور هو 1 على x. اوكي؟ هذا قسمنا على both x and y, وهذا قسمنا على both x and y, ماكو integrating factor فورمولا حقهم. So we have to do it by inspection or maybe later if we have another method.
صار في راح لما تودي السالب الطرف الثاني شو يصير؟ تروح خلاص راحت. زين مو وديتهم انا الطرف الثاني؟ سأل جبران. نعم. ما في نص عند الاكس سكوير. لا لان الاثنين تروح مع الاثنين اللي بالمقام. هي لن اكس سكوير يعني اثنين لن اكس صح؟ فتصير 2 يو دي يو فتكاملها يو تربيع على 2 مع الاثنين they cancel out. اوكي one more. نعم. ليش قسمنا على اكس؟ ليش قسمنا على اكس؟ هذه هني ما تخليني اكامل هذه الداله لان اكس مضروبه في فانكشن تعتمد على الاكس واي فبتخلص منها. قسمت على الاكس سهلت هذه صارت بس داله تعتمد على الواي في دي واي وهذه اولسو اقدر اكاملها لان صارت بس فانكشن بس فات وركس. في احتمال it doesn't work فلما نقسم على الاكس it doesn't work but this one works nicely لما نقسم عليها. Example solve y cube x square minus my dx plus x cube y square plus nx dy equals to 0. Again, separation, no. Homogeneous, no. Linear, no. شوف الكويك الحين، شوف الحين خلاص بعد no more than a minute أنا مقرر إن it's not homogeneous, not separable, not linear. يبقى شنو exact. هذا بشتقه بالنسبة للواي فمشتقته 3y square x square minus m. هذا مشتقته 3x square y square plus n. بما أن الm والn are arbitrary numbers those are not equal. This is only true إذا الm تساوي الn بالسالب. okay أو الm والn يساوون 0 بس احنا ما حددنا أن الm والn يساوون 0 ولا الm تساوي سالب الn. So therefore this equation is not exact in general. يعني لو أحط أنا مكان الm 3 ومكان الn 5 it is not exact. Okay? If m equals minus n, then this equation will become exact. Okay? But it is not. ما حدد, so therefore it is not exact. Now if you want to do the problem by inspection, again, we write it in this form. عدل؟ الحين as usual we group terms ف you can see ان هذول الاثنين ممكن x square y square if you don't mind اكتبها مرة واحدة كذي. صح؟ شلت x square y square اللي هي صارت x y الكل سكوير بقى y dx من هني زائد x dy اللي هي شنو؟ dxy. هاي خطوتين بخطوة. بالضبط. شوف يعني أنا of course I'm sure he hasn't seen the problem before. Did you? No. He didn't see the problem. he did see it. أنا يمكن وأنا طالع تمرين يمكن it takes me longer. Some others will take them longer. But at the end of course you're going to see it based on what? Based on خلي هذا أنا كدالة الحين هذه كدالة ترى أقدر أكملها. لأن هي يو سكوير دي يو بس هذه كاملة لكن هذه ما أقدر أكملها لأن فيها مشكلة مع واي ودي إكس وهذه ما أقدر أكملها لأن فيها إكس ودي دي واي بس أنا بتخلص من هذه الإكس من هني وبتخلص من الواي من هني بشرط أنه ما أضر هذه. فلاحظ لما أقسم على إكس واي this will become إكس واي دي إكس واي minus m over x dx plus n over y dy equals to 0 and it's done. So the integrating factor for such a problem هو شنو؟ 1 على xy. So لما أكامل هذا يعطيني xy squared على 2 m ln x
plus n ln y equals to c. Okay, again, try to do as many problems as possible. It will not hurt for this section to spend, خلينا نقول بدل لا usually أنا أقول spend 1 hour 15 minutes for each lecture, spend the whole hour and 15 minutes, spend 2 hours on this section. Provided أن, of course, you get الidea منها. الidea is simple, opening the parentheses, grouping terms together, and simply look for exact differentials. Right? يعني مو شرط ترى يجيب بنفس الشكل هذا. يعني شوفوا ناخذ very quickly as last example. This example, solve لو يجيني مثلا x dx plus y dy plus وين التمرين؟ Yeah, 4y cubed x squared plus y squared dy equals to 0. Again, you sit for a second. I'm sure for some of you for a minute راح يلاحظ لو أقسم الطرفين على x squared plus y squared. The problem is solved. ليش؟ هذا شنو يمثل؟ It's not tan inverse. شوف أنا of course أنا حاط لكم هذول tan inverse في بينهم minus. But it is one of those functions that you should know from calculus B والحين calculus A اللي هي ln. البسط صار مشتقة المقام. مشتقة الاكس سكوير هي 2x dx. مشتقة الواي سكوير هي 2y dy صح؟ فهذا basically ln x سكوير زائد y سكوير مقسومة على 2. So هني أقدر أشيل هذا وأكتب مكانه نص d ln x سكوير plus y سكوير plus 4y cube dy equals to 0 and it's done. فالسوليوشن نص ln x سكوير زائد y سكوير plus y أس 4 equals to c. So working the problems again requires patience with these problems, okay? Understanding of exact differentials, and then later, of course, is just a matter of simple integration. Any questions? دكتور في شغله مفهوم يعني شنو؟ ليش خلينا اكس واي؟ ليش ما ناخذ اكس واي؟ لا فوق اي ادري ليش ما ناخذ اكس واي؟ هذه ايوه خذيت عامل مشترك اكس سكوير واي سكوير. كاهي في واي بعد تحت شنو يبقى واي دي اكس زائد اكس دي واي اللي هي واي دي اكس زائد اكس دي واي هي مشتقة الاكس واي. اوكي؟ سو ممكن انت تاخذ هذا وهذا they will not work. تاخذ الثاني الاول والرابع they might work. They might not work for sure انه ولا واحد منهم لان هذا التمرين ما نقدر نسويه exact لانه مو كل تمرين نقدر نسويه exact. Therefore it depends on your work. Try from left, right, left, and so on, and solve your problem. All right. As I said, 50% of those problems can be solved by a nice method which tells you, of course, how to determine the integrating factor. هني the integrating factor is found by inspection. Now we're going to give you a method which basically determines the integrating factor.
determination of an integrating factor. هذا السكشن اللي وراه اللي قلنا 50% of the problems اللي تو حليناهم ممكن يحلون بالطريقة هذه. هذه نظرية تقول لي ان هذا تطبيق على الاكزاكت. لازم المعادلة تكون مكتوبة بالشكل هذا mxy dx plus nxy dy equals to 0. انت of course you're going to solve the problem. فعادي as usual نبي نتحقق ان التمرين is exact or not. فش نسوي؟ اني نطلع الدي ام دي واي ودي ان دي اكس. عدل؟ اذا ساووا بعض فالتمرين is واحنا we already know how to solve the exact differential equations. بفرض ان انت جيت هني suppose هني نكتب f هذا equal فاز exact. خلصنا هذا already كسكشن مخلصين منه. suppose طلعت انت الدي ام دي واي وطلعت الدي ان دي اكس وما ساووا بعض. فتمرين is not exact. فهاو do we solve the problem؟ في طريقة الانسبكشن قبل شوي صح؟ one way. بس هذا الميثود هنا يقول لك wait since you already found dmdy and you already found dndx and you went through the trouble of course of finding those derivatives. So يقول لكم don't throw them away, they might be of use. نظرية تقول واحد if dmdy طرحنا منها dndx and we divided by the coefficient of dy اللي هو n. If the result is a function of x, then e to the power f of x dx is an integrating factor. طبعا of المعادلة خلينا نسميها ستار اللي هي. So بالسكشن هذا النظرية هذه تعطيك formula for the integrating factor. You don't have to go and guess the integrating factor, divide by something or multiply by something. No, the integrating factor is given by this nice formula, provided and this is satisfied. Meaning, and you take the derivative of m with respect to y, the coefficient of dx with respect to y, the coefficient of dy with respect to x, you subtract them, and then you divide by the لاحظ by the coefficient of شنو dy. The result have to be a function of x. If this is satisfied, then the integrating factor is a function of x, which is given by e to the power integral f of x dx. Suppose you divide it by n, which is the coefficient of dy, will result ما كان function of x. Then this fails. Then we can try number 2. If dm dy minus dn dx and dividing this time by the coefficient of dx, the result should be شنو? Function of y. Then e to the minus integral gy dy is an integrating factor minus of star. Okay, let's see why it's minus هني وهناك ماكو minus. Because if you look at the theory behind it, we have dm dy minus dn dx over n f of x فماكو minus هني. لكن once you divide by m, okay, basically بعض الكتب إذا تقرون بعض الكتب or if you Google it, you're going to see إن كاتبينها dn dx minus dm dy. فهني ماكو minus في بعض الكتب. But it's the same. If you write it بالشكل عن ليش كاتبها هذه نفس هذه, so you don't get confused. It's the same dm dy dn dx, but you have to keep a minus
always check إذا طلع function of y. So بعض الكتب لما يكتبها بدون الماينس هو عاكس هذول الاثنين بالقانون هذا. لكن احنا بما أن we kept them the same هني لما يطلع function of y we have to put a minus. So في قانونين نظرية تقول which gives me شنو؟ gives me integrating factor حق المعادلة التفاضلية هذه. إذا أكو integrating factor يعتمد بس على الإكس فهذا القانون حقه. وإذا أكو integrating factor which يعتمد بس على الواي فهذا القانون حقه. لكن في احتمال إن هذا ما يتحقق وهذا ما يتحقق. That doesn't mean إن ماكو integrating factor. That means إن أكو integrating possible إن أكو integrating factor يعتمد على both x and يعني لو تاخذ هذا التمرين كان هذا ما يتحقق وهذا ما يتحقق. ليش؟ لأن الانتجريتنج فاكتور صار شنو؟ قسمنا على شنو؟ اكس سكوير زائد واي سكوير فمستحيل يطلع هني أو يطلع هني. So it's possible. Sometimes بالكويزز أو بالامتحان they will trick you. شلون؟ يعطيك تمرين تقسم على الان بس ما يطلع f of x يطلع g of y. اوكي؟ وانت عبالك ان g of y كان القانون تحقق وتروح تطلع انتجريتنج. نو. لما تقسم على معامل الدي واي لازم function of x ولما تقسم على معامل الدي اكس لازم function of y عشان يصير اكو integrating factor. لحظة لو بس قسمت على الام اذا طلع لي جي اوف اكس ما يصير خلاص this fails. واذا قسمت على الان وطلع g of y fails. It only works if you divide by the coefficient of dy يطلع function of x. Coefficient of dx يطلع function of y. لو ما طلع في الحالتين خلاص. Then تحلها بالinspection أو في other technique later. So this is an application على الexact. Once you find the integrating factor اللي هو هذا أو هذا عشان تكمل الحل تطلع integrating factor وتضربها بالمعادلة الأصلية اللي هي ما كانت exact. شو تصير؟ وبعدين تحلونها بطريقة الexact which is two methods I showed you. واحدة اللي هي ال three steps df dx equals m, df dy equal n, integration, differentiation, integration, or you can solve it by nice inspection. So رقم واحد واثنين integrating factor of x and y رقم واحد Of star equation star لأن المعادلة الأصلية is not exact فتحول إلى exact. في حالة إذا كان مثلا الانتجريت فاكتور يعتمد على x أو هذا x بس y بس. إذا يعتمد على x and y then this method does not work. هذه النظرية doesn't work. هذه النظرية only works to find integrating factor which is independent of y أو independent of x. بحاول نجرب الطريقتين هذا إذا أوكي على أساس Exactly. أو إنه مثلا Exactly. بس هني حتى لو تطلع الانتجريتنج فاكتور عشان تكمل الحل لازم تعرف تحل التمارين اللي هما exact. Let's do a problem. Example 1. y solve طبعا x plus y plus 1 dx plus x plus 3y plus 2 dy. And I'm sure some of you is asking themselves الحين ايش درانا نقسم على الام ولا نقسم على الان. Of course التمرين يقول لك تقسم على الام ولا تقسم على الان. بعد ما تطلع الدي ام دي واي ماينس الدي ان دي اكس تطالع التمرين راح يبين هو قسمة على الام ممكن تعطيك something او القسمة على الان ممكن تعطيك something يحقق القانون. Okay. Once you take a look at this problem تلاحظ ان البروبلم is not separable. صح؟ It is not homogeneous. It is not linear. Maybe تكون exact but we have to check. ناخذ الدي ام دي واي هذه مشتقتها x plus 2y
بلس 1. نضرب الواي داخل ونشتق بالنسبة للواي. هذا بالنسبة للإكس 2x زائد 3y زائد 2. clearly إن هذول الاثنين are not equal. So the problem is not exact. Now في عندك options 2. 1 إنه ممكن تحله بالإنسبكشن مساح، أو تستخدم النظرية مال determination integrating factor. النظرية تقول لك طلع الدي ام دي واي ناقص الدي ان دي اكس. حط قوس هني. اكس ناقص 2 اكس يبقى ناقص اكس، صح؟ 2 واي ناقص 3 واي يبقى ناقص واي. 1 ناقص 2 يبقى ناقص 1. إذا خذينا الناقص عامل مشترك يبقى هذا. من تطرحهم من بعض سيدة طالع فوق، طالع الام والان. طبعا واضح القسمة على هذا ما راح يعطيك شيء، لا function of x ولا function of y، لكن القسمة على هذا اوكي clearly ان x زائد y زائد 1 يتكنسلون وراح يبقى عندك function of y. so basically هني راح يجي اقسم على الام هني اللي هي y x زائد y زائد 1 those cancel يبقى عندك سالب 1 على y. عدل؟ بما أنه قسمت على معاملة دي اكس وطلع function of y فالنظرية satisfied الجزء الثاني منها. so هي سيدة أطلع الانتجريتنج فاكتور. شو يصير؟ E أس تكامل ناقص 1 على y دي y يعني y. ناقص اللي برا جاية من القانون، ناقص 1 على y جاية من الدالة الأصلية. الحين لهني طلعت بس الانتجريتنج فاكتور. الحين بحل التمرين فآخذ هذا الانتجريتنج فاكتور واضربه في وين؟ دي ام دي واي ماينس دي ان دي اكس. طرحتم من بعض بخطوة واحدة، كتبتها بالشكل هذا. اوكي؟ هذه المعادلة الجديدة الحين راح تصير اكزاكت. فلاحظوا اكس واي سكوير بلس واي كيوب بلس واي سكوير دي اكس زائد اكس سكوير واي زائد 3 اكس واي سكوير بلس 2 اكس واي. عدل؟ هذه المعادلة الحين for sure you can check. انت عندك وقت تتحقق انه اكزاكت. مشتقة هذا بالنسبة للاكس شنو؟ 2 اكس واي صفر، لا بالنسبة للواي سوري 2 اكس واي 3 واي سكوير زائد 2 واي. مشتقة هذا بالنسبة للاكس 2 اكس واي 3 واي سكوير بلس 2 واي. so it is exact. الحين من يصير التمرين اكزاكت؟ تبي تحل التمرين في عندك طريقة اللي موجودة بالكتاب، والطريقة الثانية اللي علمتك اياها اللي هي شنو؟ انسبكشن. طريقة الانسبكشن تتخلص من الاقواس. بعد انا ما راح احل ترى بس هذا التمرين اللي قاعد احله الحين، لان الاكزاكت خلاص علمتكم شلون تحلون الاكزاكت. طبعا لازم تطلع السوليوشن، وقايل لك سولف، ما قال لك بس طلع الانتجريتنج فاكتور تو سولف. الحين من التمرين يكون اكزاكت علمتكم انا بالانسبكشن اتس ايزي جاست سمبل جروبينج. فواضح شوفوا هذا وهذا هما مشتقة الاكس واي كيوب، لان مشتقة الواي كيوب 3 واي سكوير دي واي ومشتقة الاكس دي اكس. هذا وهذا
هما مشتقة الاكس سكوير واي سكوير في نص هذا وهذا هما مشتقة الاكس واي سكوير. and it's done. هذا إذا بتحله بالإنسبكشن السهل لما يكون التمرين is عدل exact. ما تبي تحله بالإنسبكشن السهل لازم تحله بطريقة اللي علمتكم إياها اللي هي طريقة exact which is a 3-step process. طبعا تعرفون الجواب تكاملون الطرفين. solve x square plus y square plus x dx again, it's not separable, it's not homogeneous, it's not linear in x nor linear in y, it's not exact. شلون عرفت it's not exact؟ طلعت مشتقة الm بالنسبة للy هي 2y. طلعت مشتقة الn بالنسبة للx هي y. وكليرلي ان هذول الاثنين ما يساوون بعض. They're only true when y is equal to 0. When y equal to 0 gives me the trivial solution, and we're searching for a non-trivial solution. So therefore, this is not an exact equation. Now, we have a nice theorem in here which tells me it's possible to find an integrating factor. So we proceed by applying a theorem. Once you subtract, you obtain شنو? y. Now, if we divide by the coefficient of dx, will we get something which is independent of of x? No. ما راح يتكنسل. But it's clear if you divide by xy, the y's cancel out and you obtain a function of x. So here we're going to divide by n, which is xy. So you have 1 over x. So the theorem is satisfied. Part 1 of it. Once it's satisfied, the integrating factor is given by this nice simple formula, which is x. Right? Now, طلعت integrating factor. You know by definition it's a function when multiplied by a non-exact equation reduces it to exact. So you take an integrating factor and you multiply it on both sides of the equation. You'll get x cubed plus xy squared plus x squared dx plus x squared y dy equals to 0. Now this equation is definitely exact provided طبعا الستبس اللي انت مسويها are correct. Now نبي نحل الإكزاكت. You have options 2. So basically هذا x cubed dx, x squared dx, xy squared dx, x squared y dy equals to 0. So it's x cubed dx, x squared dx, plus 1/2 d x squared y squared equals to 0. So the answer is x to the 4th over 4, x cubed over 3, plus 1/2 x squared y squared. And that's the solution for the problem. So with this, we have concluded, of course, اللي هو process مال solving or determining an integrating factor with this nice simple theorem, which basically determines an integrating factor, which can be either a function of x or function of y. But
since we have 5 minutes, just to quickly, I'm not going to do any examples or anything, just give you a definition. نعم. صارت الحل طريقة الحل بالانسبكشن. Exactly, yes. مدام في integrating factor ينحل بالانسبكشن. Okay, next lecture we're going to discuss a very nice type of equations. It's called Bernoulli's equation. This is called the generalized differential equation, generalized linear differential equation of order 1. It's not linear, but it can be easily solved باستخدام طريقة linear by a simple substitution. The Bernoulli's equation is written in this form. أكتبها بالشكل هذا. While you're following, you'll see إن كأني قاعد أكتب linear equation. بس هني عندي y أس n. لاحظ لما ال n is 0 تطلع شنو؟ linear differential equation of order 1. لكن لما ال n is any other number, positive can or negative, then it will reduce to basically an equation which is called a Bernoulli's equation. هذول التمارين اللي هم Bernoulli's equation basically can be solved by a simple application of linear differential equation of order 1, which means إن راح أسوي substitution وأحول التمرين هذا إلى linear. So الخطوة الأولى إن أحول التمرين إلى standard form. الخطوة اللي وراها سيدة من أحولها إلى standard form أتخلص من y أس n اللي موجودة بالطرف الأيمن. So لاحظ البرنولي نفس اللينير فيها 3 terms الإكويشن. term في المشتقة مضروبة في دالة تعتمد على الإكس. term في y أس 1 مضروبة في دالة تعتمد على الإكس. والترم الثاني في دالة تعتمد على الإكس مضروبة في y أس n. هناك بس دالة تعتمد على الإكس ماكو y أس n. طريقة حل البرنولي نتخلص من الواي أس n فنودي الواي أس n للطرف الثاني فتصير بالشكل هذا. بعدين نسوي substitution ناخذ هذه الواي أس ناقص n زائد 1 نسميها z فنقول let z equals y to the minus n plus 1. As you can see إذا اشتقينا راح يطلع عندكم 1 minus n y to the minus n dy. الواحد ناقص n ما عندي فلو أضرب المعادلة كلها في واحد ناقص n تلاحظ راح تصير dz على dx plus واحد ناقص n في px في z يساوي واحد ناقص n في q which is linear in z. And we'll stop here. Inshallah we'll continue يوم الأربعاء. نعم موجود هو عشان تصير برنولي لازم تكون الواي أس n موجودة. Okay.